এইটো চোৱা গাইছ, এইটো লগাই আছোঁ মই, অহাকালি লগাম চাগে। আজি গৈছিলোঁ লগাব, মানে আজি নহয় বোলে ইয়াতে লগোৱা, তো অহাকালি লগাম মই। ভিডিঅ' আহি আছে গাইছ। আৰু এইখনতো এক্সজষ্ট লগোৱা আছে R15v2 চেম এক্সজষ্ট, কিন্তু এইটো অলপ ডাঙৰ এক্সজষ্টটো, এইটো অলপ সৰু। তো গাইছ একদম ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাই, মানে অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে লাইফত। তো এতিয়া অলপ লাহে লাহে ঠিক হৈ আছে প্ৰব্লেমবিলাক, তো ভিডিঅ' দিম। মাৰ উইদাউট ডিবি কিলাৰটো জাষ্ট খুলিলোঁ অলপ আগতে। হা, ডিবি কিলাৰ খোলাৰ পিছতহে ভাল ওলাইছে চাউণ্ড। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। বাইকখন চলাব অসুবিধা হৈ আছে, এনেকৈ আছে বাৰু, বেগখন অনা নাই। ষ্টেচনৰ ওপৰতে যাম আমি। স্লিপ খাই বে পিক আপ দিলে, এক্সেলেটাৰটো দবালে পুৰা স্লিপ খাই যায়। नाइस। চাউণ্ডটো কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ কমেণ্ট কৰি ক'ব। একদম মানে ডিবি কিলাৰ খোলাৰ পিছত মানে মজা চাউণ্ড ওলাই আছে। ডিবি কিলাৰ থাকোঁতে মানে ভাল লগা নাছিল চাউণ্ডটো। বাই, তোৰ আকাশ ইফালে যাব আৰু মই চিধা যাম। তো গাইজ মানে গোপৰত একেবাৰে চাৰ্জ নাই, মানে গোপৰটো এনেই পৰি আছিল, মানে এইকেইদিন গোপৰটো লৰাই হোৱা নাই, একদম চাৰ্জ দিয়া হোৱা নাই মানে। তো সেনেকৈ ওলাই লৈ আহিলোঁ, তো এতিয়া চাৰ্জে নাই গোপৰটোত। অহাকালি এক্সজষ্টটো লগাইছোঁ।